Hello. Salut tout le monde. Thank you for your attention. And we got actually lots of comments, and then the people were curious, especially lots of Frenchies that were curious about how we met, and some of them said they wanna listen to what kind of language do we communicate. And I speak English. I have some accent, and so lots of people still want to know how we met. So that's why we're gonna just talk about something how we met it. I used to study in America for about 4 years, since maybe 2012, and I met Dana in 2014. So at that time, I was actually a little bit curious already, because at the time I was a little bit surprised that I had to take the third language class after I finished the English. So my major was business, and after that, for the credits, for the graduations, that I had to take the one of the third language. So I actually surprised among maybe the French, Spanish, and Japanese. Maybe Japanese is gonna be maybe easy way to what I can do, and Spanish is also pretty popular in America, so I was curious, but I feel a little bit more like I wanted to know more like a Latin language, and also I was curious a little bit more deeper English, because lots of kind of educated vocabulary, English vocabulary, so use the French one. So I tried to do a little bit challenge. Actually, so, I finished the kind of one of the hardest business law classes, so I feel so relaxed. So that's why I just decided to, what about I can just try to challenge something new, even if it's difficult. So that times it made me a little bit familiar for French. At the time, she was traveling alone. And can you talk about yours just a little bit? Oui, alors en fait, comme je voyageais aux États-Unis pendant 1 ou 2 semaines, et que lui, comme vous avez compris, il voulait apprendre le français à ce moment-là, et qu'il vivait aux États-Unis depuis 2 ans, je crois, je suis pas trop sûre, à peu près 2 ans, quand je l'ai rencontré. Et du coup, en fait, comment on s'est rencontrés déjà? C'était dans une rue à Seattle, c'est là où il vivait, et puis c'est là où je voyageais en même temps. Et en fait, je lui ai demandé mon chemin parce que je me perds vraiment souvent. Je suis vraiment une personne vraiment facile à demander mon chemin aux gens. Et j'ai cru qu'il était américain au début. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé voilà, le chemin et tout. Et au final, il allait dans la même direction que moi. Alors du coup, on y allait ensemble. Enfin, il m'a proposé d'y aller ensemble. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à parler. Et que je lui ai demandé s'il vivait ici, etc. Et il m'a dit qu'il était coréen. Alors du coup, je croyais vraiment qu'il était américain. Donc du coup, j'ai été vachement surprise parce qu'à ce moment-là, j'adorais les dramas, la K-pop, tout ça. Donc du coup, je lui ai plus demandé, voilà, genre, oh, la Corée, c'est génial et tout. Oui, à ce moment-là, maintenant, j'écoute plus du tout de K-pop et puis je regarde plus de drama malheureusement. Mais du coup, ça a fait genre... ça a créé une sorte de conversation entre nous parce qu'il était super content que quelqu'un s'intéresse à son pays et tout. Et au final, quand on s'est laissé, comme j'avais KakaoTalk à ce moment-là, vous connaissez KakaoTalk, l'application pour discuter super populaire en Corée, on s'est échangé notre KakaoTalk et on a continué à parler un peu plus tard, même quand je suis rentrée en France. Et au final, il savait pas trop où aller pour les vacances, donc il a décidé de venir en France pour la première fois. Et c'est là que je l'ai accueilli chez moi, parce que mes parents, ils adorent accueillir des étrangers, donc voilà, c'est souvent qu'ils font ça un peu. Donc du coup, pendant un mois, il a été chez moi, voilà, la première fois qu'il est venu en France. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à se mettre en couple. Mais je pense que c'est mieux. What I wonder is actually that at times she talked about how we exchanges KakaoTalk IDs and we were texting each others. And at that times, actually I a little bit surprised because at that time she was not adult, so that's why I felt like it's a little bit awkward, and then I didn't want to start with a relationship because I feel like a little bit crime and and at the time, so but she said like, oh, it's in France, it's okay, so, and also. Je dois préciser qu'à ce moment-là j'avais 15 ans et que lui il en avait 26.
Donc après c'est pour ça qu'ils hésitaient beaucoup à qu'on se mette en couple en fait. And for example, so officially in so if I'm the even 1 year's gap, the 19 years old, and then I don't know 18, 19. I was confused. It depends on the state in America, but even 1 years old gap, and it's pretty strict in America. So that's why I didn't want to keep the relationship. But so whatever. I was fine, and then I was invited from her parents, especially her mom, so was for pretty open mind, and she invited me, and I was also curious to why not. I never been to Europe, and honestly in America they have a really great environment and the wild environment, forest. I really love it, but it's hard to see something kind of old stuff like castle stuff or something old church. So why not? So travel, and also she's pretty. When she was young, but she's already pretty my ideal type. So I really love it. And at that time, so we suffered pretty a lot because she couldn't speak English well, but she texted me well, and then nowadays she speaks a lot better. And yeah, so like that, and then we had some date, and then we were traveling to Paris, and after the 1 year after, so when we visited Brest, where it's pretty west of the France, and I really love it. Yeah, so we developed our relationships like those kind of a date, and finally about 3 years, 4 years after. So so you came to Korea first time. Was 2 years. 2 years. 2 years? Yeah, 2 years after. Yeah, 2 years after. So at that time, so I had to came back to Korea. I applied to immigrate to America, and so my student visa was expired. So at that time, so I temporarily came to Korea, and it takes a longer from Trump government, but whatever. So at that time, after 2 years after, so she came to. We invite. Because I was keeping the relationship, we invite Dana to Korea, and she experienced Korea at that time, and then we enjoyed it pretty much, and then we traveled to many places like Palace, Gyeongbokgung. That's what I remember mostly, and many places, and the amusement park, whatever. Yeah, and then she came back, and we decided to get married because at the times I wanted to immigrate to America, and if I just immigrate alone, I wouldn't get the citizenship the first time. So when I even invite her, it's gonna take a longer time, and she really bravely decide to get married with me. And her parents was pretty open-minded, and then her parents respect her opinion pretty a lot, and also since our parents also met Dana, and then they felt Dana is a kind and a good person, so they didn't judge much, and they they respect my opinions a lot. So that's why we finally got married, and I'm a little bit stuck from the immigration. So we have been living in Korea for a while. Oui, donc voilà, ça fait 2 ans qu'on vit en Corée parce qu'on a envie d'immigrer en Amérique, mais pour l'instant on est sur liste d'attente, et ça fait 2 ans qu'on est sur liste d'attente, donc voilà, on va voir pour le futur. Mais du coup voilà, c'est en 2016, donc quand j'avais 17 ans, après 2 ans de relation, que je suis venue en Corée pour la première fois, et donc c'est là que je suis restée chez ses parents et que j'ai rencontré ses parents, voilà, pour la première fois. Et franchement, ils m'ont vraiment très bien pris. Ils étaient vraiment super sympas avec moi, et ils sont toujours vraiment très 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 gentils avec moi. Vraiment ils sont adorables en fait, ses parents, et surtout sa mère, enfin les deux, mais je veux dire surtout sa mère et moi, on a plutôt une personnalité assez similaire, donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Et franchement j'ai vraiment de la chance. Je sais pas du tout trop comment ça se passe au niveau des relations beaux-parents et puis belle-fille ou beau-fils.
français ou coréen, enfin ou étranger en fait, je sais pas trop comment ça se passe en général, mais pour moi ça s'est vraiment très bien passé, mais vraiment très bien passé. Tout de suite ils ont compris, dès la première fois que je suis venue, si j'avais un peu du mal à m'intégrer ou par rapport à la nourriture au début, vraiment au début, parce que c'est vraiment beaucoup différent par rapport à la France, ça a fait un choc la première fois. Ils ont tout de suite compris, tout de suite ils essayent de m'aider, ils m'achètent toujours de la nourriture française dès qu'ils peuvent. Enfin, ils sont vraiment adorables, mais vraiment adorables, vraiment très compréhensifs. Donc voilà. Et au niveau de mes parents, bah, ils étaient super contents d'avoir un Coréen pareil, donc il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Et vraiment, c'est vraiment de la chance. Et donc du coup, on s'est mariés, parce qu'en plus, c'est ses parents qui ont proposé. En fait, ils en ont parlé comme ça, et du coup, ben, l'idée nous est venue. Du coup, on s'est mariés il y a 2 ans maintenant. Donc c'était en 2017 qu'on s'est mariés, avril 2017 exactement. Donc voilà, on s'est mariés en avril 2017 et depuis on vit très bien en Corée du Sud, voilà. Et puis je me suis beaucoup améliorée. Je me suis beaucoup améliorée en anglais parce qu'avant, dès qu'on s'est rencontrés, je parlais pas du tout anglais. Enfin, je parlais un peu, c'est comme ça qu'on a réussi à communiquer, mais vraiment pas du tout bien. En même temps, j'avais 15 ans, c'était en 2014. Et depuis, je me suis vraiment beaucoup améliorée. Bon, maintenant, je peux dire que je parle couramment anglais. Et en coréen, pour l'instant, ça fait 2 ans que j'apprends. Je suis niveau intermédiaire. Donc du coup, on parle coréen aussi parfois, mais surtout anglais par habitude, surtout. Et puis français, pas vraiment, parce que il a pas étudié le français bien longtemps, donc voilà. Yeah, so I agree for that. I think that also lots of people are pretty conservative, not only Korean, also pretty lots of people. So it's depend on parents, it depend on the people. But in my case, my father is working in the U.S. Army. My family is pretty still feel familiar for the kind of Western culture and more familiar from America, but whatever, it's like that. My parents didn't suffer much, so they agreed just that they saw the how was Dana's personality, was a good person or not good person. They just judge it like that, not based on the ethnicity. So I really feel thankful for my parents for that, and so we are pretty good. So we didn't suffer so much, and like that. Ending? Oui. So those kinds of things is a kind of our marriage or dating and then marriage, the history, the quick times. I don't know, it's not quick time. So hopefully they enjoyed our video, and I'm sorry for the we upload the videos lately because nowadays I prepared a little bit some exams, and thank you for watching, and we're gonna come back soon with another video. Thank you. Merci beaucoup. Merci, alors on se revoit pour une nouvelle vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de laisser des commentaires et abonnez-vous. 안녕. 안녕.